Hi friends, welcome back to Vedavyas YouTube Maths channel. నేను మీ జనార్దన్ సార్ని. సో ఈరోజు మనం రియల్ నంబర్స్లో ఉన్నటువంటి థర్డ్ ఎక్సైజ్లో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ ప్రాబ్లం. షో దట్ రూట్ p ప్లస్ రూట్ q ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్ ఇఫ్ p అండ్ q ఆర్ ద ప్రైమ్ నంబర్స్. సో ఈ షో దట్ రూట్ p ప్లస్ రూట్ q ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్. సో మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 3 మోడల్స్ డిస్కస్ చేసామండి. ఫస్ట్ మోడల్ రూట్ 2, రూట్ 3 ఆర్ రూట్ 5 ఆర్ ఇర్రేషనల్స్. రూట్ 2 కావచ్చు, రూట్ 3 కావచ్చు, రూట్ 4, రూట్ 5, రూట్ 7, రూట్ 6 like that one is a irrationals. Second one root 3 plus 2 root 2 or 3 minus root 2 like that one. One is the rational, one is the irrational. That is a mixed source. Mixed source are irrationals అని ప్రూవ్ చేసాం. And third method, both are the prime numbers. Both are the rational parts. Binomial source. Root 2 plus root 3 is a irrational. Root 2 plus root 3 is a irrational prove chesam. Same like that one. Here also root p plus root q, where p and q are the prime numbers. Show that is a irrational. Okay, so okay, any method. And the 3 methods, any method. So మనం ప్రూవ్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేసే మెథడ్ ఏంది? ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. ఆన్ ద 3 మోడల్స్ లో ఎనీ మోడల్ యూ షో దట్ బై యూజింగ్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. సో ఇక్కడ కూడా మనం అదే యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే ఏం చేయాలి? క్వశ్చన్లో ఏదైతే ఇస్తున్నాడో దానికి ఆపోజిట్ ఆన్సర్ తీసుకోవాలి. సో లెట్ వి అస్యూమ్ దట్ root p plus root q is not an irrational. ఇది ఇర్రేషనల్ కాదు అని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. మరి ఇర్రేషనల్ కానప్పుడు ఇంకేమవ్వాలి? అది ఇట్స్ ఏ రేషనల్ నంబర్. అది కంపల్సరీ రేషనల్ నంబరే అవ్వాలి. సో రూట్ p ప్లస్ రూట్ q ఈజ్ ఏ rational number. Is a rational number. So కాబట్టి ఇది రేషనల్ నంబర్ అవుతుంది. మరి రేషనల్ నంబర్ అంటే ఎలా డిఫైన్ చేయాలి? రూట్ p ప్లస్ రూట్ q. మామూలుగా అయితే మనం p బై q ఫామ్ అని రాస్తామండి. బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ p అండ్ q అనే లెటర్స్ ఇచ్చున్నాడు ఇక్కడ. సో కాబట్టి నెక్స్ట్ తీసుకునేటువంటి p బై q ఫామ్ a బై b ఫామ్ తీసుకుంటాం. It is defined as a by b. Root p plus root q is equal to a by b. It is in the form of a by b. B is not equal to 0. A comma b belongs to integers. A comma b HCF is 1. So irrational numbers ni ee method lo man define chestunnam. So root p plus root q is equal to a by b. Okay. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? మనం 2 టర్మ్స్ రూట్స్ ఉన్నాయి. 1 టర్మే కానీ రూట్స్ అయ్యి ఒకటి రూట్స్ ఏంటంటే మిక్స్డ్ సోర్స్ ఫార్ములా అంటే రేషనల్స్ వన్ సైడ్, ఇర్రేషనల్స్ వన్ సైడ్ తీసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ బైనామియల్ సోర్స్ 2 టర్మ్స్లోనూ రేషనల్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో రేషనల్స్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలంటే స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో స్క్వైరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే రూట్ p ప్లస్ రూట్ q హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు a by b whole square. Now the first one root p plus root q. Which formula of this one? ఇది ఏ ఫార్ములా మెథడ్ లో ఉంది? సో it is the a, it is the b అనుకుంటే this is in the form of a plus b whole square. So that means root p plus root q whole square is equal to, so that it is the form of a plus b whole square. A square plus b square plus 2ab. It is the form of a plus b whole square. A square plus b square plus 2ab. Okay. By using this formula, expand of this one. A square. A means root p. So root p whole square
plus b square. B means root cube. So root cube whole square plus 2ab. 2 into root p into root cube equal to a square by b square. Okay, Andy? Now the square and square root cancel. So p plus the square and square root cancel, cube plus 2 into root p into root cube, root of p cube is equal to a square by b square. Okay, Andy? So p and q, p plus q is a rational. 2 root p q is a irrational because p and q are the prime numbers. The product of two prime numbers, not a same. Two different prime numbers is a not a perfect square. Prime numbers lo two same prime numbers aitene product perfect squares. Different prime numbers తీసుకున్నప్పుడు is not a perfect square. So p and q is not a perfect square. So root of pq is a perfect square. Not a perfect square, so it is a irrational. Root of pq is a irrational. Okay, so this is irrational. P plus q is a rational. Now we convert rationals one side, irrationals one side. So 2 into root of pq is equal to a square by b square minus p minus q. We take by 1. So that is LCM is the b square. B square 1, 1 LCM is the b square. B square divided with b square. LCM divided with the denominator 1. 1 into a square minus b square divided with 1 b square. B square into minus p b square minus similarly q b square. Okay. Next, root of pq is equal to this 2 is a irrational. That is also change the side. So this multiplying 2 multiplying here, change the side, division. So a square minus pb square minus qb square by b square. This 2 will be changed the side by 2 by 2b square. Now root pq is a irrational. A square minus pb square plus qb minus qb square by 2b square is a rational. Root of pq is an irrational. A square minus pb square minus qb square by 2b square is a rational. But rational is not equal to irrational. Rational is not equal to irrational. But ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది, irrational is equal to rational వచ్చిందండి. But the two are not equal. ఇది రూల్ ఇది. బట్ మనం మనకి ఇక్కడ రాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్ దిస్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఈస్ ద రీజన్ అవర్ అజంప్షన్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. మనం చేసిన ప్రొసీజర్ అన్నా రాంగ్ అయి ఉండాలి, మనం తీసుకున్న స్టేట్మెంట్ అన్నా రాంగ్ అయి ఉండాలి. సో మనం ఎక్కడ ప్రొసీజర్ ఎక్కడ రాంగ్ చేయలేదు. సో అవర్ అజంప్షన్ ఈస్ ద రాంగ్. వాట్ ఈస్ అవర్ అజంప్షన్? root p plus root q is a rational number is the wrong assumption. So this contradiction has been arisen because of our assumption is wrong. So what is the wrong? Root p plus root q is a rational is a wrong. But what about correct? So therefore root p plus root q
is an irrational. So question is correct. Is the irrational is the correct. Our assumption is the wrong. ఓకే అండి. సో ఇలా మనం బైనామియల్ సోర్స్ని ఇర్రేషనల్ అని ప్రూఫ్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే అండి. మా వీడియోస్ చూసారు కదండి. మా వీడియోస్ మీకు నచ్చాయని అనుకుంటున్నాం. నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే అండి. సో మరో ప్రాబ్లమ్స్తో నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ కలుద్దాం. టిల్ నౌ, బై బై.